ஓகே மக்களே, வெல்கம் பேக். சித்தம்பரம் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். டிகேடி தமிழ் கேமிங், ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க 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 வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? இருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட், எனக்கு பாரகுறையா தெரியுது. மக்கள் இன்னைக்கு ஃபேஸ் கேம் இருக்காது, ஏன்னா எனக்கு இன்னும் உடம்பு ஒழுங்கா சரியாகலை. ஸோ மூஞ்சி ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கு. மூஞ்சியில் லைட் அடிச்சுட்டு உட்காந்தான்னு வச்சுக்கோ, ஆல்ரெடி கண்ணு வலிக்குது எனக்கு. ஸோ மூஞ்சியில் லைட் அடிச்சுட்டு உட்காந்தா எனக்கு திரும்பி கண்ணு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போதான் கொஞ்சம் தூங்கி இருந்துச்சு, கண்ணு வலிலாம் சரியா இருக்கு. ஸோ அதனால இன்னைக்கும் ஃபேஸ் கேம் இருக்காது. இருங்க, ஹெட்ஃபோன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பாஸ் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே மக்களே, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கும் நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் நம்ம சேனலுக்காக ஒரு வாட்ஸ்அப் சேனல் வேற ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. அண்ட் மக்களே, எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் வந்து மோஸ்டா இந்த டைமிங்ல தான் லைவ் போடுவேன். 9 o'clock ஆரம்பிப்பானான்னு தெரியாது டெய்லி, பட் ஒரு 8 to ஒரு 7:30 to 9:30 லைவ் ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகேவா இனிமே? ஸோ இதான் இப்போதைக்கு பிளானு. அனிமே எரிச் மாஸ்தல நன்றி நன்றி. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் அனிமே எரிச். என்னப்பா அது புதுசா என்னமோ இருக்கு லைவ்ல? டாப் ஃபேன்ஸா? என்னப்பா அது? இதெல்லாம் நான் எதுவுமே செட்டிங்ஸ் பார்த்தவே இல்லையே. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். இது எப்படி இதுவாகும் தெரியலையே. டாப் ஃபேன்ஸ் இருங்க, இல்லை நான் என்ன பண்ணல மக்களே. 25 points 25 ஐ மீன் என்னது இது? புதுசா இருக்கேன் மக்களே. வாட் இஸ் திஸ் திங்? எனக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஆஸ் அ ஸ்ட்ரீமர் நான் தான் வந்து இது உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும். பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியல, அதனால நீங்க யாராவது சொல்லி எனக்கு புரிய வைக்க. ஓகே, ஸோ கேம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 12 o'clock வரைக்கும் ஆடுவோம் மக்களே. ஓகேவா? ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட் மக்களே. ஓகே, என்னப்பா அது கமெண்ட் செக்ஷன் எனக்கு கரண்ட்லி அனைவரும் காட்டுது. இருங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன், காட்ட மாட்டேங்குது கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே மக்களே, கேம் இருக்காது இன்னைக்கு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, மூஞ்சி லைட் அடிச்சனா எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு. என்னப்பா அது? நோட் தி சேவ் டேட்டா could not be loaded. என்னது? என்னப்பா நடக்குது? என்ன வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? இதுதான். நோட் சேவ் டேட்டா, எஸ் ஆப்வியஸ் ஷிட். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் திங்? எனக்கு தெரியல. Okay, the color has been expanded to southern Mexico. Fine. You eliminated a giant BT threat. படிக்கிற அளவுக்கு பொறுமை இல்லை மக்களே, ஐம் சாரி. ஸோ பை த வே லூவை போட்டு தள்ளிட்டாங்க. 10 கேம் ஆனவனான்னு பார்க்குறேன் மக்களே. இனிமே 1-2 கேம் ஆடிப்போம். 10 கேம் ஆனோன்னா எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. கண்ட்ரோல்ஸ் வளர்றேன். ஓகே சரி, என்ன பண்றது? ஏன் ஒரு மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தெரியறான், ஒரு மாதிரி கிரேயிஷா ஏன் தெரியறான்? ஓகே இருங்க, அதை பார்ப்போம். குடிப்போம். அதெல்லாம் கலர்லாம் தெரியுது, இவன் மட்டும் ஒரு மாதிரி கிரேயா தெரியறான். நான் பேசுறது கரெக்டா தானே இருக்கு? செக் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ கேமரா கொஞ்சம் முன்னாடி வர வச்சிருப்பேன்.
ஐ மீன் கேமரா மைக்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் பை த வே. ஓகே, இருங்க, சவுண்டு கொஞ்சம் லைட்டா அதிகமா இருக்கு, குறைச்சிடுறேன். ஆக்சுவலா போன கேம்ல 5 வச்சிருப்பாங்க, 5 யூஸே ஆகாது, நம்ம 3 குடிச்சாலே ஹெல்த் ஃபுல் ஆயிடும். ஸோ இந்த வாட்டி குறைச்சாங்க போல. ஓகே, சாப்பிடணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஓகே வாங்க நம்ம அப்படியே கொஸ்ட்டுக்கு போவோம். கஷ்டம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்ல. யூஸ் சிங்க்கு, இது என்ன பண்றது இப்போ? என்னப்பா பண்ணும்? யூஸ் சிங்க் கொடுப்போம். என்னப்பா என்ன பண்ணோம், என்ன பண்ணோன்னே புரியலையே. இருங்க இருங்க, ஏதோ கட்சின் தான் ரன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் லூ, எங்க லூ கண்ணாடியில பெய்த்துருதுங்க. ஓகே, ஆமா சரி இருங்க. இப்போதான் லீவ் ரூம் காட்டுது, இவ்வளோ நேரம் லீவ் ரூம் காட்டல. அந்த பேஸ் இது பார்க்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. லீவ் ரூம். ஏய் இவனும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஒரு மாதிரி கிரேயிஷா தான் மக்கள் இருக்கா. வாட் இஸ் திஸ்? Our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. The ship's armory. Here you can get your weapons and put them through their paces. Okay. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end, I won't pry. This is the headquarters of our humble operation. The bridge of the DHV Magellan. It's always like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman, our resident geophysicist. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The nav console offers a direct connection to the tar currents. The downside being that we all have to bathe in caralium. Happy to have you aboard, Sam. You'll have to excuse me if I don't... Tarman! You steer this ship solo? Yeah, though the computer does most of the work. So this is a submarine? Spot on. We dive into the tar and use it to travel underground. Just beneath the surface of the Earth, there are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. So where are we headed? At the moment, we're bound for the plate gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side. Australia. Okay. We've been asked to link up next.
Well, the problem is not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. And more importantly, why you're here. Okay, so இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியா போறோம். Well? So Lou is the child's name. Hello, excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. பரப்பாது. It is an honor, Sam. Is that a puppet? What? Puppet? No, no. No, I am alive and my own master. This is Dahlman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. When I was still flesh and bone, of course. Dollman. Regrettably, my transformation cost me my talents. Lou, where are you? Sam, that pod is empty. என்னப்பா? You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do. Which is why, yes, I think you two should go on one more adventure. What are you talking about? Well, take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. Okay. என்னப்பா நடக்குது? ஆஸ்திரேலியா வந்துட்டுமா? Sam, we've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped, though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. From halfway around the world, how are we Hi supposed bro, to Arjun do bro, that? வாங்க வெல்கம் நைஸ் vlogs நீங்க vlog போட்டேன். Plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest chiral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. Go and get your gear sorted. We'll be waiting. ஓகே புரிகிறது. கரெக்டா vlog தான் இது. ஓகே ஒரே ஒரு செகண்ட் மக்கள் இது வந்துடுறேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே மக்களே ஐம் பேக். நீங்க விஐடியா? இல்ல தலைவர், எஸ்ஆர்எம்ல படிச்சேன். நீங்க விஐடியா ப்ரோ? புக்காவாடா வெல்கம்டா, வெல்கம் புக்கா வெல்கம். இது என்ன இது ஹேஷ்டேக் ஒன் ஹேஷ்டேக் இதெல்லாம் நான் என்னபிளே பண்ணல மக்களே. இது என்னதுன்னே எனக்கு முதல்ல புரியல. வாட் இஸ் திஸ் திங்?
என்னது இது? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா என்ன இதுன்னு? சரி இருங்க, டாப் ஃபேன்ஸ் சொன்னதை காட்டுது யாரெல்லாம் பார்ப்போமா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அர்ஜுன் ப்ரோ இருக்காரு, 75 பாயிண்ட்ஸோட டாப் ஃபேனா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சிந்தமிழன் ப்ரோ இருக்காரு 25 பாயிண்ட்ஸோட. அதுக்கப்புறம் பொக்கா 25 பாயிண்ட்ஸோட இருக்காப்ல. அப்புறம் அனிமே எடிட்ஸ் 25 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் கமெண்ட் போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயிண்ட் ஏறும்னு நினைக்கிறேன். உங்க நேம் கேள்விப்பட்டாமா இருந்துச்சா? ஆதித்யான்ற பேர்ல 1000 பேர் இருப்பாங்க தலைவரே. நீங்க வேற. ஆதித்யான்னா காலேஜ்லயே வந்து யாராவது கூட ஆதித்யா அப்படிம்பாங்க, நான் திரும்பி பார்த்தா என்ன கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க, வேற யாரையா கூப்பிட்டுருப்பாங்க. நீங்க வேற ப்ரோ. வாட்ஸ் திஸ் எக்ஸ்பி திங்? அதான் எனக்கு தெரியல, அதனால தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். வேறங்க, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். நாளைக்கு லீவ்ல நான் வந்து பார்த்துட்டு வந்து என்னன்னு சொல்றேன். ஓகே, செக் லூ. அது பாடல எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொன்னான். டால் மேனா அவன் சொல்லுவான். Okay, kiddo, let's go. Okay. மக்களே மக்களே லைவ் பார்க்குறலாம் வந்து லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்சளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. டவுன் பண்ண கண்டு பிடிச்சிச்சுன்னா அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் மக்களே அடுத்த ஒரு சில நாட்களுக்கு தான் வந்து டெய்லி கரெக்டான டைமிங்க்கு லைவ் இருக்கும். ஐ மீன் கரெக்டான டைமிங் மீன்ஸ் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஆரம்பிப்பேன். ஒரு 7:30 to ஒரு 9:30 ஆரம்பிப்பேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆஃபீஸ் கூப்பிட்ருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யா மோஸ்ட்டாக இந்த மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு லைக் எப்படி சொல்கிறது 7:30 to ஐ மீன் ஒரு 6 to ஒரு 9 ஒரு லைவ் ஆரம்பிப்பேன். இன்றைக்கே 9:15 தான் ஆரம்பித்தேன். நீங்கள் சொல்லிட்டு எனக்கு புரியுது. ஓகே, முடி வெட்டிட்டு வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாடியெல்லாம் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கான். ட்ரிம்மர்லாம் இல்லையாடா, கண்ணாப்பினா வெட்டிக்கிறான். பரவாயில்ல. டை ஹேரா? ஓகே, சொல்லுங்க. வெள்ள முடி வந்துச்சு. ஊர்ல யாருமே இல்லைண்ணா, உலகத்திலேயே கம்மியான பேர் தான் இருக்காங்க. டை அடிச்சா என்ன அடிக்காட்டி என்ன. சரி ஓகே. தானோஸ் கேமிங் வாங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கு டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் 2? டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் 2 நான் விளாட வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. விளாடின வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் நான் பெருசா விளாடல. இப்போதான் வந்து 3வது பார்ட்லேயே இருக்கேன். சரி வாங்க, இது கஸ்டமைஸ் காட்டுது. ராஜ்மௌலி வென் தெரியலையே ப்ரோ, நான் கேம் பிளே எதுவும் செக் பண்ணல. ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். எதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பாய்லர் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவும் பார்க்கல. சரி இருங்க, இந்த இதோட மேட்ச் ஆகிற ஒரு கலரில் வச்சுருவோம் பாட. இது இருக்கட்டும். ஓகே மக்களே, நாளைக்கு வந்து மாஃபியா முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ஸோ அங்கே கோ டு சர்ஃபேஸ் கொடுப்போம், இல்லை டாய்லெட் போயிட்டு போவாங்க. இந்த கேமில் இதுதான் மக்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. டக்குன்னு முடிஞ்சது, ஒரே இதில் முடிச்சிடறான். குளிக்கிறது எல்லா வேலையும் ஒரே இதில் முடிச்சிடறான். ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் 1ல பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக ஒன்றுக்கு போகிறதுக்கு ஒன்று, ரெண்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒன்று, குளிக்கிறதுக்கு ஒன்று மாற்றி இருக்கும். இதில் வந்து ஒரே பட்டனில் முடிச்சிட்டாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தனித்தனியாக இல்லை. முத்துவிக்கி தமிழ் கேமிங் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். ஓகே, எப்பா வெளியே போகுமா? வெப்பன்லாம் டெஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, சர்ஃபேஸ்க்கு போவோம், மாஸ் பண்ணுவோம். வாங்க. சரி, இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் சரிங்க அவனே சொல்லுவாங்க, எதுக்கு இப்போயே தேவையில்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன ஆகும், ஏதாகும், அதெல்லாம் எதுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டு வெளியே போனால் அவங்களே கதை சொல்லுவாங்க. ஹைரோல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட அந்த இது கியூபிட். Sam, would you mind
mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience. சொல்ற மாதிரி vlogs தான் கரெக்ட் தான் ப்ரோ கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ரைட் ஆ இருக்கு Your buttocks. What about shotgun? I prefer the driver's seat. ஏண்டா பின்னாடி பண்ற முன்னாடி பண்றா அப்படின்றான். ஓகே ஓ இன்னும் நமக்கு அந்த விஷயம்லாம் வருது மக்களே. என்ன வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? என்னப்பா அது? என்னப்பா அது? ஓ ஓ என்னப்பா நடக்குது? இது என்னப்பா புதுசா வருது ஒரு விஷயம் இது விஷனு. What was that just now? அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? Saw it too, huh? Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Though this is a little different, of course. Okay. Deal with this shit again. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. Okay. Okay. So access the Mexican plate gate. ஆஸ்திரேலியா இருக்குமா மெக்சிகோல இருக்குமா? மெக்சிகோல இருக்குமா? Hello. சாரி மை பேட். இதுதான் 10,000 கேம் விளையாடக்கூடாது. ஒரே கேம் ஒரு கேமாக விளாடணும். இது என்னதுப்பா? இதுதான் அந்த இதுவா மெக்சிகன் பிளேட் கேட்ஸ் டெர்மினல். ஓகே இதுதான் அது. நம்ம இங்கேருந்து இங்கே வந்துருக்குமா? அவ்வளோதானா? அவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து பாக்கில் போட்டுப்போம். ப்ராக்டிஸ் பக்காவா இருக்கு மக்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சைபர் பங்க் ஆடிட்டீங்களா? வாங்கலான்னு தான் பார்க்குறேன். காசு தான் இருக்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் வாங்கண்ணா. டிஸ்க் வந்து 3000 ரூபாய்க்கு பார்த்தேன். பார்ப்போம். சைபர் பங்க் அந்த கம்ப்ளீட் எடிஷன் அது பேர் என்னன்னு தெரியல. கஷ்டப்பட்டு ஒரு வண்டி பில்ட் பண்ணனே அதெல்லாம் அவ்வளோதானா? சரி வாங்க. என்ன கொஞ்சம் சும்மாவே வேகமா ஓடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது மக்களே. ஸ்கெலிட்டன் மாட்டிட்டு ஓடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது லைட்டா. ஸ்பெஷல் அமெரிக்கன் இல்லையா? ஓகே இப்போ எப்படி போறது? அங்க போனோம். ஃபேண்டம் லிபர்ட்டி அதான் ஃபுல் கம்ப்ளீட் எடிஷனே வந்து ஏதோ பார்த்தேன் நான் 3000 ரூபாய்க்கு ரெண்டுமே சேர்த்து. சரியான கேம். வாங்கணும் பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் கோஸ்ட் ஆஃப் யோட்டேக்கு அப்புறம் பெருசாக இந்த கேம் நான் வாங்க மாட்டேன். ஸோ அந்த டைம் நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு. அடுத்த ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 தான் வாங்குவேன். ஸோ அந்த டைம்ல உட்காந்து அதெல்லாம் விளையாடிடலாம். However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. Grieve, of course. யாருப்பா பேசுது? And டார்மேனா? இவன் பேசுறானா? டால்மேன் பேசிட்டு இருக்கானா? you can take stock and decide what's next. ஸ்டீம்ல I bought for 2.5k entire bundle. நைஸ் ப்ரோ. நானா பிசில வாங்க வேணான்னு பாக்குறேன். என் பிசி தாங்காது, கொஞ்சம் FPS கம்மியா வரும். அதனால நான் PS-ல வாங்கிடலாம்னு யோசிக்கிறேன். வெயிட்டிங் ஃபார் மேக்ஸ் பெயின் ரீமேக்ஸ் இஃப் கம்ஸ். தெரியலையே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? நான் லைக் இந்த மாதிரி வரும்ன்ற மாதிரி ஏதாவது இதுவாக வந்திருக்கானே? பேர் என்ன? பாஜாபா லீக்ஸ். வார்த்தைலாம் கூட ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது மக்களே. ஏதோ ஆயிடுச்சு எனக்கு. அடே அந்த பீச் பாட்டு போடாதீங்களா? டே காப்பிரைட் வானாண்டா. எனக்கு 2 நாள் நிம்மதியாக இருந்த மக்களே காப்பிரைட் பிரச்சனை இல்லாமல் அசாசின்ஸ் கிரீட் லைவ் போட்டு. ஓகே சைபர் கன்சோல் குட் ஒன்லி. அதான் இதுவும் சீடியா வாங்கிடலான்னு பார்க்குறேன். நான் இப்போதான் கொஞ்சம் சீடியா வாங்க பார்த்துறேன் ப்ரோ. பெருசாக டிஜிட்டலாக வாங்க தோண மாட்டேங்குது. ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ்க்கு தான் டிஜிட்டலாலாம் வாங்கலாம்னு பார்க்குறேன். லைக் ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ் வந்தாலும் வளர்றேன். கொஞ்சம் பேசும்போது கொஞ்சம் பேச வரல, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். மூலம் வேலை செய்யல.
எஸ் ஏர்லி 2027. இது ஏர்லி 2027. என்ன கேள்வி கேட்டேன் நானே மறந்துட்டேன். என்ன கேட்டேன் நானு? ஓகே அது இதுவா மேக்ஸ் பெயின் பை ஓகே ஃபைன். ஆ அவ்வளோதான் மக்களே, என் மூளை வேலை செய்யுது, கொஞ்சம் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். கொஞ்சம் லைட்டா உடம்பு சரியில்லை, மூளை ஒழுங்கா தெரிய மாட்டேங்குது. பாட்டு போட்டு காப்பி ரைட்டு போட போறோம் மக்களே இப்போ. ஓ இதான் அந்த கேட்டா, பிளேட் கேட்டா? ஓகே, நிஜமாலே பார்க்க கேட்டு மாதிரி தான் மக்களே இருக்கு. வா, கிராஃபிக்ஸ்லாம் அல்டிமேட்டா சிரிக்கிருக்காங்க மக்களே, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. செம்ம இருக்கு கிராஃபிக்ஸ். அண்ட் மக்களே இதுக்கப்புறம் வந்து மண்டே வெனஸ்டே ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு டைம் டேபிள் போய் போட்டுடலான்னு பார்க்குறேன் நான். ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பிளான்ல இருக்கேன்னா 2 நாள் வாரத்தில் இல்லை ஒரு 3 நாள் வாரத்தில் வந்து டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் போட்டுட்டு 2 நாள் அசாசின்ஸ் கிரீட், 1 நாள் மாஃபியா, இந்த வாரம் பொறுத்த வரைக்கும் மாஃபியா 1. அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ வீடியோ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஏதாவது போடுவேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து லைக் அந்த ரிவ்யூ வீடியோ வர அன்னைக்கெலாம் வந்து 2 வீடியோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஓகே, ஆக்சஸ் டெர்மினல். பட் பிளான் இதுதான். நேற்றுக்கு ஒரு நாள் அசாசின்ஸ் கிரீட் போட்டாச்சு. ஸோ இந்த வாரம் ஒரு 3 நாள் டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் போட்டுட்டு இன்னைக்கு ஒன்று போட்டாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் லைவ் இருக்கும், 1 நாள் அசாசின்ஸ் கிரீட் லைவ் இருக்கும், 1 நாள் மாஃபியா லைவ் இருக்கும். ஓகேவா மக்களே? ஸோ இதுதான் ஒரு மாதிரி டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டுடலான்னு இருக்கேன். சண்டே இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது மல்டி பிளேயர் அந்த மாதிரி விளையாடிக்கலாம். ஓகேவா? இல்லை இந்த லைக் போன சண்டே ஒரு லைவ் போட்டேனே அந்த மாதிரி ஒன்றா லைவ் போட்டுக்கலாம். இது பேர் என்ன, லாஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீமிங் நல்லா தான் இருக்கா அப்படின்னு சும்மா ஒரு லைவ் போட்டேன்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது லைவ் போடலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? ஓகே, பாஸ் த்ரூ த பிளேட் கேட் அதான் நான் பண்ணோம். இப்போ நம்ம ஃபெசிலிட்டி ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் தேவையில்ல, வாங்க பாஸ் த்ரூ த பிளேட் கேட்டு கொடுப்போம். என்னப்பா நடக்குது? ஆகா, மின்னல் அடிக்குது. ஏய் யாரா நீங்க? பார்க்க ரோபோட் மாதிரி இருக்கானுங்க, ஆனா ரோபோட் மாதிரி இல்லாம இருக்காங்க. என்னடா இத்தனை பேரு? யாரா நீங்க? என்னப்பா இவங்க ஏதோ ஒரு கல்ட்டா? கேம்ல ஏதோ கல்ட்டு நினைக்கிற மக்களே இவங்க. I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. You can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security, or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate. Okay. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. ஓ அப்படியே மறைஞ்சிடறாங்க மக்களே. கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு, அப்படியே உள்ள போனா அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. ஓகே. Brace yourself, Sam. It's a gatequake. ஓகே. Oh, and a big one at that. Okay. Let's make our way through the plate gate. Carefully. Okay, pass through the plate gate and enter Australia. Okay. சரி, அங்க வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குமா நம்மளோட கியூபிட் யூஸ் பண்றதுக்கு? போய் பாப்போம் என்ன நடக்கிறதுன்னு. என்னதுப்பா? The following items cannot be taken when traveling between continents. Cargo delivery lost. Okay, animal, people and corpses, enemy vehicles. Okay. அப்ப நம்ம வெஹிக்கிளா இருந்தா எடுத்து போலாமா? இருங்க, எந்திரிக்கிறதுக்கு என்ன பட்டனு அதை மறந்துட்டேன். யோ இது தெரியாம ஏதோ க்ரௌச் குத்துறேயா? ஓ R1 ஃபைன். இதுதான் 1008 கேம் விளையாட கூடாது ஒரே நேரத்துல, கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. சரி ஓகே இருங்க, லாஸ்ட் கார்கோ தானே போனா போகுது. கிராஃபிக்ஸ்லாம் பக்காவா இருக்கு மக்களே, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. முக்கியமா லைட்டிங் நல்லா இருக்கு இந்த கேம்ல. ஓகே, இடி நம்ம மேல விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த பார்ட்டிகல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பக்காவா இருக்கு. அந்த இடி இடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாதிரி அந்த தீப்பொறியா வருது, அதெல்லாம் மாசா இருக்கு பார்க்க. பாருங்களேன்,
மாசா இல்ல? சரி வாங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போவோம். அப்படியே அடுத்து ஏசியாவுக்கு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏசியா போயிட்டுனா அப்புறம் ஒரே லைக் லேண்ட்மார்க் தான், அப்படியே யூரோப் போயிடலாம். எல்லாமே அப்படி இப்படி கனெக்ட் ஆகிடும். ஆனால் நல்ல தார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க. ஓகே என்னப்பா அது? 2 சாம். ஓ என்னப்பா அது? வேல். உள்ள போனா என்ன இருக்கு? ஓ திரும்ப ஒரு மாதிரி கிரே கலர் லைட்டா, ஆனா கலர் ஒரு மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கான். என்னப்பா பண்ணோம்? நம்ம நகரம் உள்ள எதுவும் ஆக முடியல மக்களே. ஐ திங்க் இது வந்து லோடிங் ஸ்கிரீன் தான் நினைக்கிறேன். இல்ல கட்சீனா லோடிங் ஸ்கிரீன் அது? ஓ யாருங்க அந்த 5 பேர்? எல்லா போன கேம்லயும் இருந்தாங்க அந்த 5 பேய். போன கேம்லயும் காமிச்சது என்னன்னே தெரியல. மேபி இந்த கேம்ல சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே வா எவ்வளவு பெருசா இருக்கு வேல். என்னப்பா ஏதோ கீழே வைக்கிறாங்க. நைஸ். இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டோம். ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் மக்களே. எப்படி இது கிரியேட் ஆச்சு பிளேட் கேட்? Strange place if ever I've seen one. கீழே ஃபுல்லா குழன்னு இருக்கு. ஓகே பாஸ். ஓகே connect your qubit to the Australian plate gates terminal. Fine. ஸோ இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பங்கர்லாம் யார் லைக் ரெடி பண்ணி வச்சது? எனக்கு இங்கே இருக்கிற மக்களே ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி, பட் ஸ்டில் பார்க்க அதே மாதிரி இருக்கே அப்படின்றதுனால கேட்குறேன். அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களும் இது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவங்களும் ஒரே மாதிரி டிசைனில் எல்லாமே ரெடி பண்ணுவாங்களான்றதான் என் கேள்வி. ஓகே ஓகே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கனெக்டட். ஆனா ஏன் ஒரு மாதிரி ரெட் கலர்ல காட்டுது? ஓ ஓ ஆஸ்திரேலியா. ஓ நம்ம ஈஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்திருக்கோம் மக்களே. நான் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்போம்னு நினைச்சேன். சரி வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்திருக்கோம் மக்களே. ஈஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்போம்னு நினைச்சேன் நான். ஓகே மேப்புக்கு இப்போ தலைகீழ இருக்கா? இருங்க எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இவங்க மேப்பை என்ன மாதிரி காட்டுறாங்கன்னு எனக்கு முதல்ல புரியலையே. எனக்கு ஆஸ்திரேலியா மேப் அப்படின்னு போகணும். இது ஒரு மாதிரி இருக்கு, எனக்கு குழப்புது. ஆஸ்திரேலியா இது ஓகே இப்படி இருக்கு. ஓகேயா உல்டாவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே இப்படிதான் இருக்கு. ஃபைன். ஏன் நம்ம எப்படி ஏன் இங்கே ஈஸ்ட்டுக்கு வந்தோம்? சரி வெஸ்ட்டுக்கு வந்தோம். வளரிட்டர் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வளரிட்டர். ஓகே ஃபைன். நியூ ஸ்ட்ராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ். ஃபைன். நைஸ். நெக்ஸ்ட். ஓகே நன்றி நன்றி நன்றி. Thanks again, Sam. The chiral network connection to Australia is holding steady, and you'll be happy to hear we made it here in one piece. Just to let you know, when you come back to the DHV Magellan, our patron would like to talk to you. Okay. Nice.
DHV Megalith. ஓகே பார்த்துப்பா தம்பி. ஓகே DHV Megalith. முதல்ல BHன்னு சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன். விடுங்க, வாழ்க்கைனா அப்படி தான் இருக்கும். நீ ரொம்ப வளர்றேன். Go to bridge. Thank you, Sam. இல்ல பரவாயில்ல I'd இருக்கட்டும். like you to meet someone. யாருப்பா? Hello, Sam. My name is Charlie. ஓகே Charlie's Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Cherry. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the shit and this whole operation at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face, very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Deadman, Hartman, Lockney, Die Hard Man. Deadman already போய் சேர்ந்துட்டாருங்க. முத்து பாப்போம். Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. Someone else program. Hartman. Sam, it's Hartman. It's been a while, but not really. Mulligan, Lochno, we're the same. Lockney group. இல்லன்னு நினைக்கிறேன். I'm sure you are well aware Mama's card now resides within Lochna. Adding my persona to the two sounds confusing. No, let's avoid that. Okay, so I think it's Hartman, I guess. Place பார்த்தா லைட் ஆடுது. No point. The man himself will be joining you on site in Australia. Yeah, Die Hard Man. Sam, this is Die Hardman. All right. Pulling up his profile from the database. How about now, Sam? Feeling more at ease already, I'm sure. You tell me, old buddy, if this is a UCA sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the president. The new president? The guy who took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the operation and oversight of APAS, a service provider to which we may delegate day-to-day governance.
ஓகே. பறக்கலாம் இருக்கு பூனைக்கு. Your performance The in president was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. இப்போ நம்ம அந்த கேட் பிளேட் தாண்டி வந்தோம். சவுத் அமெரிக்கா வந்துருமோ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துருமா? நம்ம In this endeavor. குழப்பமா இருக்கு. ஆஸ்திரேலியா தான் வந்தோம் கரெக்டா. எனக்கு மூளை கொஞ்சம் ஒழுங்கா வேலை செய்யல மக்கள். இன்னைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. But it wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. The UCA has no involvement whatsoever in this matter. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full connectivity is achieved. At that time, APAS should have sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By connecting Australia, we will be one step closer to reclaiming a pre-Death Stranding world where everyone is part of a greater whole. I hope my answer alleviates your concern somewhat. Guess so. Tell me, though, who's Charlie to you? He may speak for me as necessary to ensure the operation proceeds according to plan. Our corporation, however, will calculate what factors are essential for your success and will provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here. It will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. Okay. But know that everyone on this ship is ready and eager to battle. Emily. You won't be on your own this time. So, you're gonna do it? Did it before. Seems like the only thing I'm good at. இல்லை ஒரு மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேம் ஆடவே முடியலனால மீன் லைக் விளாடிட்டு இருக்கேன் நான். எனக்கு எதுவும் நடக்குது தெரியுது, ஆனால் லைக் ஸ்டோரி மண்டையில் ஏற மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கனால. யாருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்கா? உடம்பு சரியில்லாத போக்கியம் விளாட்னா எனக்கே வழக்கமாக இருக்காது, ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஏன்னு தெரியல. அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்றது ஓரளவுக்கு புரியுது, ஆனால் லைக் மறந்துடுறேன். நான் எங்கே இருக்கேன், ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கேன்னா எங்கே இருக்கேன்றது நானே மறந்துடுறேன். இப்போ ஆஸ்திரேலியாலாம் வந்து கூகுளில் சர்ச்லாம் பண்ணி பார்த்தேன். பட் ஸ்டில் நான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கேன், இந்த சதர்ன் மெக்சிகோவில் இருக்கேன் சொல்லி நானே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு லைட்டாக. என் மக்களே, என்னப்பா எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிக்கணும்ப்பா நானு. ட்ரிங்க் அங்க முடக்கு முடக்கு முடக்குன்னு குடிப்போம் எனர்ஜி ட்ரிங்க். அபிஷேக் வாடா, வெல்கம் 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 வெல்கம். ஐ ப்ரோ லவ் ஃப்ரம் ஆந்திரா. ஓகேடா, வாடா வாடா, வெல்கம் வெல்கம்.
வா எவ்வளோ ஆகுது? 50 நிமிஷம் தான் லைவ் ஆரம்பிச்சு. எனக்கு ஏதோ ரொம்ப நேரம் ஆரம்பமாக இருக்கு மக்களே. ஐ கெஸ் நான் இப்போ போயிட்டு ஒரு 11 மணிக்கு 2 மணி நேரம் ஆகாது. பட் ஸ்டில் ஒரு 1 மணி நேரம் 40 நிமிஷம் லைவ் போட்டு போய் தூங்க தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் முடியல, கேமே புரிய மாட்டேங்குது, ஒன்றுமே புரியல. எனக்கு ஒரு செகண்ட் தலையே சுற்றிடுச்சு, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அமனியாஸ் பிளேட் ஆக்சுவலாக இரு 2 5 மணி நேரம் தான் நான் விளையாடிருக்கேன். 5 மணி நேரம் தான் விளையாடிருக்கேன். இருங்க, இவனுக்கும் ட்ரெஸ்ஸு மாற்றி விடலாமா? ட்ரெஸ்ஸு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி போகும். இது என்ன அது? ஓ, உள்ளுக்குள்ள அதான் பிளாக் ரூட். அதான் நம்மளோட இந்த ட்ரெஸ் உள்ள நம்ம போட்டுருக்க ட்ரெஸ்ஸோட மேட்ச் ஆகுது. கரெக்டாக இல்லை? இவனும் உள்ளுக்குள்ள பிளாக் கலர் தான் போட்டிருக்கான். கழுத்துக்கிட்ட பாருங்க, பிளாக் கலர்ல இருக்கு. இவனும் பிளாக் கலர் கரெக்டாக இருக்கும். ஃபைன். தொப்பி நமக்கு இன்னும் 2 தொப்பி கிடைச்சிருக்கு மக்களே. இது என்னப்பா அது? வை நீயே இருக்கணும். ஆர்எல் லைவ் போடுவீங்களா ப்ரோ? கஷ்டம்டா, உடம்பு உள்ள ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்கு. நான் போய் தூங்கிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் எந்திரிச்சேன் நான் 8 மணி தான் எந்திரிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் திரும்பி தூங்கிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்கு. இன்னைக்கு தூங்கிட்டேன்னா அது சரியானு நினைக்கிறேன். நாளைல இருந்து கரெக்ட் ஆயிடுவேன் பக்காவா. ஓகே, அப்ப யூஸ் சிங் கொடுப்போம். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கிசாவாக இருக்கிறது, உடம்பு முடியாதனால. என்னப்பா அது கட்சின்லாம் வரலையா? வெளிவா. ஓகே, வெளியே போகுமா? இருங்க, முதல்ல பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸ்கிப் படிச்சிடலாம் வாங்க. எத்தனை வாட்டி அவன் குளிக்கிறத பாக்குறது? தம்பி ஸ்கிப்புப்பா. ஓகே, வாங்க சர்ஃபேஸ்க்கு போவோம். வந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியாவை கனெக்ட் பண்ணுமா? யூஎஸ்ஐ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆஸ்திரேலியா தான் நம்மளோட அடுத்த டார்கெட். என்னப்பா நடக்குது? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. What is happening? Another curious vision. ஆனா அவனுக்கும் சேர்த்து தெரியுது எல்லாமே. இருமுனா தலை வலிக்குது மக்களே. அப்ப அது ஆக்சஸ் டம் தான். All right, Sam. Let me give you a rundown of your new job. The big one. It's the same deal as America. Okay. The people here are isolated. The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network, we want you to cross the continent and link up key locations using your Cupid. To begin with, you'll connect several facilities in sequence on your way to the closest city to here, West Fort Knott. Charlie will brief you on the order that will take you to the first facility. Your first destination is home to what they're calling the government. They seek to establish a new administration to fill the void left by Australia's collapse. What's up, Parasai? The concept of formal governance is a distant memory to most. They opted for a simple name. These people are currently suffering from the effects of severe chiral contamination. Okay. But with UCA technology, they should be able to make a full recovery. The cargo you'll be entrusted with contains everything they need for their treatment. If we can deliver it and earn their trust, they should be amenable to joining the chiral network. Needless to say, it's their business to know the current lay of the land, and we would benefit from their support. We're already seeing anomalous chiralian readings throughout Australia. There's even a BT area not far from where we are now. Okay. A BB pod should allow you to use your Ultra deck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. சென்னை தான்.
Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to assure you that any instructions Charlie gives have been discussed with and approved by me. All right, let's get to it. Review the details of the main order on the delivery terminal. ஓகே, ஆர்டர் எடுப்போம். புது ஆர்டர். டெலிவர் த கைரல் டீகண்டாமினேட்டர் டு த கவர்மெண்ட் பேஸா? சரி இருங்க, செலக்ட் பண்ணிப்போம். நம்ம ஏன் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கோம் எனக்கு புரியவே இல்லை. ஏன்னா யூஎஸ்ல இருந்தோம், யூஎஸ்லேருந்து நம்ம இங்கே டெலிபோர்ட் ஆனோம்னா நம்ம வந்து ஈஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு தான் வரணும் டெக்னிக்கலி. பட் ஸ்டில் நம்ம வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கோம். கேட் வந்து அந்த சைடாக கனெக்ட் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் பரவாயில்ல. ஓகே, இதெல்லாம் என்னப்பா அப்படியே ஓட வேண்டியதான். மார்க்கிங் வைக்கணுமா? ஆனாலும் ஒரே ரூட்டை போடும். எப்படி போக மாட்டேன். ஆக்சுவலா நம்ம இப்படி போறதை விட சரி பார்த்துக்கலாம், அங்க போய் பார்த்துக்கலாம் மக்களே. இதுல என்ன இருக்கு சொல்லுங்க. 52 கிலோவா? Sam, this is Charlie. APAS has been analyzing your actions so far. APAS has added some new upgrades tailored to your preferred way of working. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches, which should result in a marked increase in APAS's processing power. Due to the timeless nature of the beach, the potential to boost APAS's capabilities is infinite. Its analysis will therefore grow more comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. Experiment with them and see what you like. எனக்கு அவன் என்ன பேசுறான் நம்ம பார்க்கல. அவன் வாட்ஸ்அப்ல ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தான். ஓகே ஓகே, என்னப்பா அது? ஆட்டோ கனெக்ட். ஓகேவா, ஹெட் அவுட். அவ்வளோதான், வாங்க. வண்டி எங்கப்பா? ஓகே நைஸ். வாங்க வண்டியில் ஏறுவோம். ஓகே, கிராபிக்ஸ் பாருங்க கைஸ், அல்டிமேட்டா இல்ல, பக்காவா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அப்பெல்லாம் போக முடியாது மக்களே. இஷ்டத்துக்கு நான் மேப்ல ரூட்டு போட்டு வச்சிருக்கேன். ஏண்டா இறங்கணுன்னே வேணா டைம் ஃபால் அடி. அப்பா இப்போதான் வந்து இந்த இடத்துக்கே வரேன், அதுக்குள்ள டைம் ஃபால். அப்பாதாங்க 4 புண்ணியவான் இதெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கனாலதான் நமக்கு கேம் விளாடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. நான் எதுவுமே பண்றது இல்ல, எல்லாரும் கட்டி வச்சதை யூஸ் பண்ணிட்டு ஏன் முடிச்சுட்டு போறேன். என்னப்பா பிடியா? யாரா கூப்பிட்டா அவங்கள? அடா போங்கடா. You notice that sign, Sam? I think someone might need help. I don't know, perhaps we could lend them a hand if we have time. Okay. And when we in turn need assistance, we can always build a sign of our own. Your ultradex's twitching. There must be a BT somewhere nearby. Keep an eye on your ultradex's movements as you... ஆனா இவனுக்கே அதான் தெரியுமே, இவனுக்கு தான் டூம்ஸ் லெவல் ஏறி இருக்கே. வாங்க மூடிட்டு அப்படியே போயிடலாம். ஏன் ஒரு மாதிரி ரெட் கலர்ல ஆயிடுச்சு? நாங்க ஏத்த இறக்கமா இருக்கு, ஃபுல்லா ஒரு மாதிரி பிளெயினாவே இல்லை, ஒரு மாதிரி மிளக்கிலன்னு இருக்கு. இருங்க, அந்த பக்கம் ஏனி யாரோ கட்டி வச்சிருக்காங்க.
மக்களே இது ஆக்சுவலாக டைம் வேஸ்ட் மக்களே இப்படி போகிறது. வைத்தியகாரத்தனமாக இருக்குது இந்த இடம். சரி இருங்க. டைம் வேஸ்ட் மக்களே, நம்ம அப்படியே போயிடலாம். நம்ம போட்ட மார்க்கரே கரெக்டாக தான் இருந்தது. நான் எவ்வளோ ஒருத்தன் சரி பிரிட்ஜு கட்டி வச்சிருக்கானே கரெக்டாக கட்டி வச்சிருப்பான் அப்படின்னு நம்பி வந்தேன். இல்லை அண்ணா வரேன். பை பை. ஓகே ஓடிட்டல்ல. வாங்க இப்படி போயிடலாம். ஓ இருங்க, பெரிய டெரிட்டரி நினைக்கிறேன், பிடி டெரிட்டரி. வாங்க வெளில வந்தாலே ஓகே. ஐ திங்க் நம்மளால கிராஸே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஆனாலும். இனி போய் பார்ப்போம். எஸ்கேப் ஆக முடிஞ்சா ஆகும், எல்லாம் புது வண்டி பில்ட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இருந்துட்டு போ, பிரச்சனை இல்லை. ஓ ஷிட், இவ்வளோ பெரிய பிடி. ஃபைன், சரி வாங்க. வண்டி கிடக்கு, நடந்து போவோம். என்னப்பா இது இவ்வளோ பெருசா இருக்கு பிடி? வழக்கமா சின்னதாரில் இருக்கும். பட்டு ஜாலியாக வந்துட்டேன். வாங்க கொளுத்திடலாம் அதை. இருக்கு என்ன எடுத்து மண்டையில் அடி போறோங்க. மண்டையில் அடிப்போம். எடுத்து ஒரு கிரனேட் போதுமா? சாவு அங்க ஒண்ணுமே ஆளுங்க அதுக்கு. ஐயோ சாவு என்னங்க ஒண்ணுமே ஆள் அதுக்கு. ஏய் 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 எங்க அதுக்கு கண்ணுலாம் தெரியுது போல. ஓ ஃபைன். என்னப்பா அது? அடி வாங்க தேவையில்லாத வேலை முடிட்டு கிளம்பிருக்கலாம். ஃபைன். இருப்பா இருப்பா இருப்பா. உடு போ கிளம்பு. போ 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 உடு 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 போ கிளம்பு. ஏறு 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 அசாசின்ஸ் கிரீட் மாதிரி ஏறு. சாங்க அப்படி போனா கிளம்பி தப்பிச்சிடலாம். ஏய் உடு 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 போ கிளம்பு. ஓடு 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 மாட்டிக்கிட்டோம் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓடுறா 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 ஓடுறா. அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். இதுதான் மூஞ்சியில் அடிப்பான். ஓ சாவு. ஓ சாவு. நாங்க சாவாதா அது? செத்துச்சா இல்லையா அது? நாங்க திரும்பி அங்கேயே போயிடுச்சு. வேஸ்டா போனோம் அதோட சண்டை போட்டது. இப்போ சரி ஓகே விடுங்க. டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். விடுங்க எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். என்னடா இவ்வளோ இருக்கு?
சரி வாங்க முடிட்டு கிளம்பிடுவோம். ஸ்பெஷலா அதுக்கு கண்ணு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல கண்ணுலாம் இல்ல. ஃபைன். இந்த வாட்டி இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு மக்களே. பிடி இருக்கிறது அதுவும் சென்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருது. பிளஸ் நமக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கு எஸ்கேப் ஆகுறது. கண்ணுக்கும் தெரியுது நமக்கு. டூம்ஸ் இவனுக்கு லெவல் ஏறணும்னால. சரி எந்த பக்கம் போனோம்? அந்த பக்கம் போகணுமா? வாங்க ஓடுவோம். இதுக்கு மேல ஓடனா மாட்டிப்பேன். வேற ஏதாவது ஒரு பிடி இருந்ததுன்னா. ஆனா சாக்க மாட்டேங்குதுங்க அதுங்க. அது எப்படி நான் இப்ப டிஃபீட் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. சொல்லுங்க. சாதா பிடினா கொலை பண்ணிடலாம் போல. அது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பிடியா இருக்கு, அதனால அதை கொலை பண்ண முடியாது போல. ஓகே, இல்ல ஃபுல்லா பிடிஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, நம்ம இப்படியே ஓடிடலாம். அசாசன்ஸ் கிரீட்ல வர மாதிரி செவ்வரி குச்சி, ஐ மீன் மலையேறி குச்சி ஓடிடலாம். பார்த்துப்பா தம்பி. ஓகே, ஓடு அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் தப்பிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பிடி டெட். ஆனா பிடி டெரிக்குள்ள வந்தானா ஒரு மாதிரி ரெட் கலர்ல ஆயிடுது மக்களே. பிடி டெரி விட்டு வெளில போனா கலர் மாறிடுது. ஓ ஷிட். இங்க கீழே வந்தா கார்கோ டேமேஜ் ஆகும். அவங்க சுத்தி வேற வழி இருக்கா பார்ப்போம். ஓகே, என்னப்பா திக்குன்னு சத்தம்லாம் கேக்குது. சரி வாங்க. ஓகே, பாத்தீங்களா பிடி ரீஜன்ல இருந்து வெளில வந்தோடனே இது மாறிடுச்சு. பிளஸ் இப்போ இவனுக்கு வந்து அந்த டூல்ஸ் வந்து அந்த ஒரு 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 எப்படி சொல்றது, அவனுக்கு ஒரு ஃபைல் சென்ஸ் மாதிரி ஒன்று வரும். அந்த மாதிரி வரல. இவனுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா வருது இப்போ. லைக் பக்கத்துல போனா அவனுக்கு கண்ணுக்கே தெரிஞ்சிருது. ஸோ அதனால கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. போச்சுராடி, கார்கோ போச்சுராடி. டி எப்பா தடிக்க விட்டுட்டாங்க. சரி ஓகே, சரி எப்பா அவ்வளோதான். ஏன் பி கிரேடோ சி கிரேடோ வாங்க போறோம் நம்ம. ஓகே சரி இருங்க, எப்படி போகலான்னு பார்ப்போம். எங்கேயாவது ஒரு சின்ன நேரவான ஏதாவது ஒரு ரீஜன்லாம் இருக்கும், கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். 40 மீட்டர் தான் இங்கேருந்து ஆக்சுவலா. நான் நினச்சா இங்கேருந்தே பாஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ரொம்ப கரண்ட் வேகமா இருக்கு. ஓகே 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 வாங்க இப்படி ஏறிடலாம். கல் இருக்கு, சொன்னாலும் எதுவும் ஆகாது. இருப்பா. அவ்வளோதான். இதான் மக்களே ஸ்ட்ராட்டஜி. நடுவில் ஒரு கல் இருந்ததுன்னா அந்த கல்லை நம்பி நம்ம ஏறலாம். ஏன்னா அந்த கல் மேலே ஏறி நம்ம நின்றுக்கலாம். கிராஃபிக்ஸ் அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் பக்காவா இருக்கு மக்களே, செம்மையா இருக்கு. கேமோட கிராஃபிக்ஸ்க்காகவே 5000 கொடுக்கலாம் போலே. எங்கேப்பா இருக்கு? ஓ எல்லாருமே அந்த ஹோலோகிராம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? செம்மடி வாங்கியிருக்கு ஆக்சுவலா. இது கார்கோ கீழே போட்டு அடி வாங்கி மெதி வாங்கி என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே பண்ணிட்டோம். கார்கோக்கு ஃபுல்லா அடி வாங்கியிருக்கு கார்கோ. சரி வாங்க. ஓகே
டெலிவர் 32% டேமேஜ் இருக்கு. சரி இருங்க, இது என்னன்னா கார்கோ வேணா இது பண்ணிக்கலாம் இருங்க. கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் வாங்க. இது எவ்வளோ படி வாங்கியிருக்கு. கண்டெய்னர் டேமேஜ் ஓகே. காருக்கு கண்டென்ட் டேமேஜ் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. சரி பண்ண அது அவ்வளோதான். அடி வாங்கினாதான். டெலிவர் எஸ். You're that bloke with drawbridge, aren't you? So you really came, eh? Cut straight through BT territory just to bring us our cargo. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see how well you were able to handle our delivery. பி கிரேட் தெரிஞ்சதா? ஓகே, செருப்படி வாங்கினா அப்படிதான். 5% கீழலாம் வாய்ப்பே இல்லை மக்களே. நாளா அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது பாருங்க. Like everyone said, already put that decontamination unit to good use. The chiralium levels had really gotten out of hand, so you couldn't have come at a better time. Thanks. Anyway, go ahead and connect us with that Cupid or whatever it is. Okay. Nice. Okay. Nice. Cupid connected. Next. எல்லாம் படிச்சு பார்க்கறதுல பொறுமை இல்லை. Firmware update, okay. Keep. Okay. Chiral communications transmission. With this network at our disposal, we might be able to make our dream a reality. We want to build a world where even the weakest among us have a chance. A world where people come together to stand against those who embrace violence. Ever since the Death Stranding, this continent has been afflicted by terrible environmental changes. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination, those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the plate gate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to fix it is to link up all of Australia. At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data we have about the continent with your people, information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. Okay, what's the situation in Australia? We're not doing any better than the UCA or Mexico, I'm afraid. Only difference is the presence of armed belligerents we call brigands, as well as a new type of BT we've been seeing all over lately. The brigands have been trying to bring us to heel and are a right pain in the ass. They've got an irrational enmity for new tech like the chiral network, you see. They've also been seeing major earthquakes all over the continent, as well as devastating floods due to heavy timefall. You can have your work cut out for you while you're down under, that's for sure. Okay. The data you shared. The bowler gun, for example. With our data, we were able to improve and refine the design of the APAC standard issue model. You can charge it now to fire projectiles with a narrower spread. Perfect for taking down hard-to-reach targets with precision. And then there's backpack customization. We've developed a number of unique attachments that can be equipped to the pack you're currently carrying. Stuff I guarantee will give you an edge in a fight.
You might consider bringing this gear with you when you're prepping for your next run. Oh, and last but not least, we've patched through an Odradek update that allows its sensor to pick up living beings and other entities. It's an improvement that builds on the sensor's existing functionality. Anything it detects will be visible to you as a silhouette for a brief time. I'm sure it'll come in handy down the road. Okay, chiral contamination was pretty bad, huh? Due to our proximity to a PT area, this shelter was subject to significant chiral contamination. Said area has also been the source of a new type of BT. Unlike the usual sort, these ones are able to see us, clear as day. As such, we've taken to calling the buggers Watchers, and they're every bit as dangerous as any other PT. You're going to want to steer clear at all costs. Okay. Let's push on. Before I forget, there's a request I wanted to send your way. I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, this is more than worth the trouble. It's a delivery for the lone commander, who lives not too far from here. He's an old ally who provided us with support for all matters military. He's also a crack shot with a sniper rifle. But after this and that, we went our separate ways. And he retired to a shelter off to the east. He can be a hard man to please, but if we could enlist his help again, I'm sure he'd provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands a damn sight more effectively in any case. I've filed this request as a sub-order, so check the terminal if you're interested in taking on extra work. That was excellent work, Sam. With the government now part of the chiral network, we've successfully completed the first step in our journey to connect all of Australia. I want to thank you for making this possible. Well done. To extend network coverage as far as West Fort Knott, our next order of business will be to link up the Western Environmental Observatory. Okay. The associated order is ready for you. This one may well place you in considerable danger, so be sure to take extra care when selecting your equipment. Okay, கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போறலாம் மக்களே. Go here to pick up this main order and get underway. சரிப்பா, activate terminal. Econos. Sub order. Sub orderலாம் பண்ண முடியாது. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மக்களே, சப் ஆர்டர்லாம். மெயின் ஆர்டர் முதல்ல முடிப்போம். என்னப்பா பண்ணோம்? Elimination. Liberate the Western Environmental Observatory from the brigands. Fine. Hello, Sam. This is Charlie. Okay. To aid you in your future orders, we prepared porter suits with camel patterns tailor-made for the Australian environment. Okay. We've also provided you with a new basic porter suit with customizable colors. Moving forward, I imagine you'll want to adjust your appearance based on the terrain and your personal preferences at the time. Start experimenting with your options. Okay. என்னப்பா ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாம்? வாங்க போலா கன் ஒன்று எடுத்துப்போம். ஒன்று இருக்கட்டும். அசால்ட் ரைஃபிள் ஒன்றுமே இல்லை, இருங்க. இது ஒரு 2 எடுத்துப்போம். எவ்வளோ? 80? ஓ மை காட். இல்லை, இது வேணாம் மக்களே. பிளட் கிரேனேடே வேணாம், நம்மகிட்ட ரிசோர்ஸே இல்லை. இது against any target. Okay. ஒன்று எடுத்துப்போம். போதும். என்னப்பா ஃபேப்ரிகேட்டே ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். இதை ஒரு வாட்டி இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணிடுறேன் மக்களே. கன்ஃபார்ம் பண்றதை விட்டு ஓகேவா? என்னப்பா ஓப்பன் காட்டுது? சரி வாங்க, வாங்கியாச்சுல, ஃபைன், இருந்துட்டு போகுது, பார்த்துக்கலாம்.
fabricate components. Spare ammo container. எவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் நம்மகிட்ட இல்லை. ஆக்சுவலாக இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் நம்மகிட்ட ரிசோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற காரணத்தினால் செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே இருங்க, இது நல்லா இருக்கே. நம்ம இவனுக்கும் ட்ரெஸ் மாற்றி விட்டுருலாம். மஞ்சள் கலர் வித் பிளாக் கலர் இருக்கணுமா? சரி, இதுக்கும் கலர் மாற்றிடலாம். ஓகே இருங்க, கண்ணாடி கலர் மாற்றிக்கலாம். கலர் மஞ்சள் கலர். தொப்பி கலர் மாற்ற முடியுமா? தொப்பி கலர் மாற்ற முடியுமா மக்களே? ஓகே கரெக்டா. நான் பாட்டை கொடுக்க முடியல. இது என்னது? ஸ்டெரைன் ஸ்கேனர். ஓ இது சும்மா இது மாதிரி, அது ஸ்கில் ட்ரீ மாதிரி போலாம் மக்களே. ஓகே ஃபைன். இந்த சைடு வரணும்ப்பா. ஸ்கேனரு இது என்னது? ஓகே எப்படி நம்மகிட்ட பாயிண்ட்ஸ் இல்லை, பிரச்சனை இல்லை. இருங்க, கார்கோ. ஓகேவா, கிளம்புவோம், பார்ப்போம். ஆகா வண்டிங்க. யாருப்பா அது? இந்த புண்ணியவான். ரொம்ப நன்றி. Sam, I can perform reconnaissance for you if you like. After all, there's no telling what might be waiting for us ahead. வேகமா போடா. இவ்வளோதான் டாப் ஸ்பீடேவா? யூஸ் ஸ்டால்மேன் டு சர்வே தி ஏரியாப்பா. டப்புல எப்படி? இருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓல்டு இருங்க இங்க காமிச்சதுங்க. ஓகே, வண்டியில இருக்கும்போது யூஸ் பண்ண முடியாது. பாருங்க, Reporting for duty. என்னப்பா பண்ணோம்? Ouch. என்னப்பா பண்ணோம்? ஓ இப்படி ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் போல. L1 ஹோல்ட் பண்ணா எதுவுமே ஆல. ஓகே, ஓ நைஸ், ஃபைன். கிளம்புவோம். என்னப்பா ராபிட்? எலியாது ராபிட் நினைச்சேங்க நான். இது வந்து எவனோ வச்சு ஹோலோகிராம் நினைச்சேன். இல்ல ஓகே மக்களே, வந்துட்டோம் ஆல்மோஸ்ட். நான் எதுக்கும் சேஃபா இருக்குன்னு சொல்லி அமிச்சான்னா புரியல. அவ்வளோ ஒன்றும் ஏதோ டேஞ்சர் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. என்னப்பா அது? என்ன குப்பன்னு தெரியல, எல்லாத்தையும் எடுத்து பேக்ல மாட்டிக்கிறேன் நானு. சரி வாங்க. Neutralize the brigands occupying. Okay, fine. I'll take care.
உங்க ஸ்டெல்த்தா போவோம். மாட்டிக்கிட்டேன் என்ன? ஏய் ஒருத்தர் இருக்காங்க, இப்பதான் பாக்குறேன். ஷேட் மாட்டிக்கிட்டேன். ஃபைன். It's WWE time. Smoke grenades. Fine. Oh, era. Hey, yo, era, di. Hey, era. யார் காடி வாங்குது? ஏறா. ஏய் நான் சுட்டுருவியா? சாவுடா. செத்துப்போ. மெட்டல்ஸ் நைஸ். ஏய் இருப்பா, கவர்ல இருந்துக்கிறேன். இருங்க, கன் எடுப்போம். சரி, இதை வச்சு உனக்கு சொல்ல அந்த தப்பு இல்லைல்ல. ஓ அடி வாங்குது மக்களே. இருங்க, கீழே இறங்கு. வா ஓடு. யாருப்பா நீங்க? எடுத்துட்டான். ஓகே நெக்ஸ்ட் வாங்க அடி. ஏய் புல்லட் டார்ஜெட் பண்ணா நானு. ஏய் யாரா ரைட்ல சொல்றது? வாங்க. டேய் கண்ணுத்தலடா. கால சொல்லுவோம். வாடா அடி. ஏய் பறக்கிதுடா எனக்கு. ஒரத்த நில்றா அடி. ஒரத்த நில்றா. ஓகேடா. களி யாரா இந்த பக்கம்? ஐயோ மாத்தி குத்துறாங்க பட்டன். யாரும் இல்லையே. கீழே இருக்கானா? இருந்துட்டு போறோம். கவர்ல இருந்தே சொல்லுவோம். ஸ்லைட் அடி பண்ணி ஸ்லைட் போனோம். ஓகே களி. ஓகேடா, கீழே ஒருத்தருக்கான். அவ்வளோதான். ஏனி ஒன்று இருக்கு, எடுத்துப்போம். ரீலோடுக்கு பட்டன் மாத்திட்டாங்களா? நான் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கேன் மக்களே. அந்த கேம்ல ஸ்கொயர் தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். வேலை முடிஞ்சுது. நியூட்ரலைஸ் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலா கண்டெய்னர் கொஞ்சம் டேமேஜ் தான் இருக்கு. ஓகே தம்பி என்னப்பா கீழே விட்டு. ஓகே மெட்டல்ஸ் எடுத்துப்போம். யூஸ் ஆகும். கன்னை அன்னைக்கு இது எக்யூப் பண்ணிக்காம விடுவோம். இன்னைக்கு பண்றோம். என்னப்பா எடுப்பாத. ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க கார்கோவை. இனிமே கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா நடப்பாப்ல. ஓகே டெலிவர் பண்ணுவோம். லிபரேட் பண்ணியாச்சு இடத்த.
Give me a moment to confirm the order details. எஸ்கேடா பரவாயில்லையே. I don't think anyone could fight that hard. Hell, maybe no one else can. Okay. You seem like a porter we can rely on. Okay. Go on, use your Cupid to get us online. Quickly now. I'll feel a lot safer once we're all hooked up. Okay, nice. Nice. அப்பா ஸ்கெலிட்டனா? பேட்டில் ஸ்கெலிட்டன், nice. Okay. Granite pistol. MP grenade. Okay. Online at long last. This ought to do wonders for our ability to monitor chiralium levels by the plague gate, as well as keep an eye on the tar currents. More accurate data will definitely make travel safer for you and your friends aboard the DHV Magellan too. Ever since the plague gate appeared, we've been seeing increasingly dramatic anomalies all throughout the Australian continent. Some theorise that the UCA's connection to the chiral network destabilised all areas without coverage. Okay. But what's done is done though. Our best bet is to follow suit and connect Australia too. It may also serve you to know that there are 4 environmental observatories, including this one. If you can bring them all onto the network, we're confident we'll be able to calculate where and when the next plague gate will appear. Anyway, you should already have access to the data we designated for you. Now, if we could only manage to get that old road patched up and usable. Okay. What kind of data was provided? Well, there's our schematic for an MP shell variant grenade. MP shells explode on impact and are non-lethal munitions that can not only incapacitate humans, but also deal corrosive damage to mechs. And while they're not as effective as blood grenades, they can definitely hurt BTs too. In any case, you might want to keep a few stashed in your grenade pouch at all times. We've also shared data for a grenade pistol. While it's only good for a few shots, this gun lets you fire MP shell grenades as projectiles. Its small profile means it packs easily as cargo and won't get in the way. Okay. Naturally, it'll fit snugly into any handgun holster as well. Our last contribution is the barrel skeleton. Like other skeletons you may have used, it increases your maximum carrying capacity and movement speed. This particular model also provides additional protection. However, when you boost it to move faster, or whenever you benefit from its damage reduction capabilities, it'll consume battery power. So make sure you have enough to spare. If you find yourself running low while on the road, you'll need to use a generator or borrow a private room somewhere to recharge. You ought to take one out for a spin. So there used to be a road. It once ran through this region. Saw quite a lot of traffic from what I hear. If you scrounged up enough materials to keep the autopaver fed, you could make it just like it was back in the old days. But it's not like we have everything you need just lying around. Restoring roads is a massive... Having said all that, east of this facility, you'll find the Smoke Hill mine. Get them operational and processing ores again, and you should have no trouble securing the requisite materials. I've posted a sub-order for this task, so take it on if you're interested. I'll go on ahead. We can't thank you enough, Sam. Before you go, you've been getting a lot of praise for all your hard work. And in recognition of this, it seems you've been officially cleared to take on standard orders. Between the harsh conditions and the violent outlaws, there are fewer and fewer folks willing to serve as porters these days.
but there's no shortage of people who need help. So I encourage you to take a look if you're interested. You can review the available requests by bringing up the list via your ring terminal. You'll find a new sub-order too. We need someone to restore the mine. Bet you could benefit from having it operational as well. Anyway, thanks again for going above and beyond. Best wishes and safe travels to you, my friend. Okay. That's some good work, Sam. The DHP Magellan's parked not too far from your position. You'll be able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. I imagine you're both pretty tired. You and Dolman. Order completed. Well done. Okay. The terminal எதுவுமே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். சப் ஆர்டர்ஸ் தான் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர்ஸ். தேவையில்ல. என்னப்பா? ஓகே, இவங்க வந்துட்டாங்களா இங்கே? ஃபைன். போகிறதுக்குலாம் கூட வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நைஸ். Tarman. Okay. சரி இருங்க, இதை நான் ஒன்று இது பண்ணணும்னு நினச்சேன். மெட்டல்ஸ் ஓகே இருங்க, அதில் ப்ரைவேட் ரூமில் போட்டுக்கலாம். சட்ட புக்கில் கீழே இறங்குப்பா. Okay. I don't know about you, but I'm exhausted. Perhaps we could take a break? சரி இருங்க, கொடுத்து ஸ்டோரேஜில் போய் இதெல்லாம் தூக்கி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம்ல. ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா? Recycle, fine. Empty ஆயிடுச்சு. ஓ, நம்மகிட்ட இவ்வளோ வெப்பன்ஸ் வந்து பிரைவேட் லாக்கர்ல இருக்கா? அதெல்லாம் ஓ, பிரைவேட் லாக்கர்ல ஆல்ரெடி இவ்வளோ வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்கோம் மக்களே. இப்போதான் நான் கவனிக்கிறேன் அதெல்லாம். ஓகே ஃபைன். இது என்னது இது? ஓல்ட் ஓதிஸ் டைரி, ஃபைன். இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியல. பிரைவேட் லாக்கரில் போடு மக்களே. எனக்கு தெரிஞ்சு கரண்ட் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். யூபிஎஸ் கத்திடுச்சு. ஸோ அப்போது கரண்ட் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கலாம். அப்படியே அடுத்த எப்படி இப்போது ப்ரைவேட் லாக்கருக்குள்ளே போனோன்னா ஏதாவது இது ஆகும், லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஏதாவது கட்சின் போடும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அடுத்த லைவில் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட இந்த லைவை முடிச்சுப்போம் மக்களே. லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்சளவு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இது மூணுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் வரும்போது கரெக்டாக எப்படி சொல்கிறது லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். யூடியூப்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வரலாலும் இது மூணுலேருந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ இது மூணுத்தோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட் சர்வர் வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏன் மக்களே லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அடுத்த வீடியோ அடுத்த லைவ் சந்திப்போம் மக்களே. டாட்டா, பாய் பாய்.